It's a great chance of being with you once again on this platform, Literature TV, your platform, your YouTube channel, and your teacher. It's time for Arrested Development, written by Sansile Chuma from Zimbabwe. We have already uploaded other short stories like When the Sun Goes Down, The Guilt, and Bamboo Heart. Arrested Development is the fourth one, and we will go on reading the remaining stories and explain them to you because I'm sure that is so interesting to everyone, and I would like to request you to share wherever you can to those people or with those people who are in need. Thank you for you subscribers and even the viewers of this channel. It is a great support. As usual, we read and translate into Kinyarwanda. Reka mbashimire cyane mbabwire yuko ari ibyishimo bikomeye kongera kubana namwe kuri iyi platform yanyu cyangwa se kuri urubuga rwanyu rwa Literature TV. Ni umwanya tugiye kubagezaho inkuru nshyashya ngufi yitwa Arrested Development cyangwa se ni nk'iterambere riziritse. Iyi ikaba yaranditswe na Sansile Chuma, uyu akaba turuka muri Zimbabwe. Literature is the mirror of society. Literature cyangwa se ubuvanganzo ni indorerwamo ya society. Ese iyi nkuru tugiye gusomera hari aho yaba ihuriye n'ubuzima bwawe bwa buri munsi? Reka tureke gutakaza igihe. Now let's start. I have been standing at Max's garage for almost 3 hours trying to hitch ride to Beit Bridge. Umwanditsi atangiye tubwira ati jewe nari mpagaze ku igaraje y'umugabo witwa Max. Igaraje ni hamwe bakorera imodoka. Nahagaze igihe kingana n'amasaha 3 ubwo nari ntegereje kureba ko nabona imodoka ingeza ahitwa Beit Bridge. Reka mbabwire ko uyu mwanditsi ari gukoresha icyo twita first person narrator cyangwa se umuvugwa wa mbere w'ubumwe ari wo I cyangwa se jewe. Bivuze ngo ni inkuru y'ubuzima bwe nyirizina, si inkuru y'ubuzima bw'abandi ahubwo ni inkuru y'ubuzima bwe. Reka tuyikurikire. Twa tumaze kubona ko yarahagaze ku igaraje ryo kwa Max ategereje imodoka. Yahamaze amasaha ageze kuri 3 ategereje kureba ko nibura yabona agataxi kamugeza ahitwa kuri Beit Bridge. Ese yaragiye gukora iki? Uyu muntu ni muntu ki? Ntucikwe n'iyi nkuru. I'm not the only one here, though there must be at least 50 people, maybe even 100 or more. I do not know. Whatever, it is hot and I'm tired. Akomeje atubwira ko rero atari wenyine aho ngaho. Hari abantu nibura agereranyije bari nko guhera kuri 50 cyangwa se kugera ku 100. Ni kuvuga ngo ntabwo yari afite umubare ufatika wa nyawo, yarari hagereranya cyangwa se bari banarenze, gusa ndumva ntabizi neza. Ibyo ari byo byose nuko mbona ko hanashyushye kandi nkaba numva maze no kunanirwa. Uwo ni umubara nkuru wacu, the narrator. The point is, there is a sizable crowd of would-be travelers with things to do and a place to be, and we are all waiting. Arakomeza tubwira ati rero icy'ingenzi ngiye mbona nuko hari abantu benshi mu by'ukuri bafatika. Harimo abantu bamwe bafataga ingendo bashaka gusura ahantu hagiye hatandukanye, abandi bafite ibyo bagiye gukora, ndetse abandi bashaka kugira aho bajya ngo babe bahari nyine bahareba. Twese rero twaye turi aho ngaho dutegereje imodoka desperately. Nukuvuga ngo nta cyizere bari bafite. So much about life here and now until waiting. Mu by'ukuri ibijyanye n'ubuzima byinshi cyane ahangaha bigendana no gutegereza. Nukuvuga ngo udafite umuco wo gutegereza nta kintu ahangaha wakora cyangwa se nta kintu na kimwe wageraho. Iyi ni Arrested Development. If you are serious about life, if you are a go-getter and you want to make things happen, then you need to know how to wait. Ati rero niba ubuzima ufata nk'ikintu gikomeye, niba uri wa muntu ushaka kugira ibyo akora ngo bigereho agira impinduka mu buzima bwe, niba ushaka kugira ibyo ukora ngo bikoreke koko, icyo ukeneye mu buzima ni ukuba uzi gutegereza. Waiting seriously, ugategereza kandi nta mikino. You take a deep breath, put your game face on, brace yourself and wait. Ubwo icyo ukora wowe
urikomeza ukitegura mu buryo buhagije, hanyuma niba hari ikintu ugiye gukora nyine ugategereza. I had to wait 2 hours to get money from the bank to pay for my journey and now here I'm waiting. Ati rero ibaze ko nagombaga gutegereza amasaha 2 kugira ngo mbone amafaranga muri banki kugira ngo mbashe kwishyura tike y'urugendo rwanjye, none dore naha ngaha ndi ndategereje kugira ngo abone amafaranga muri iyo banki. Yategereje ari amasaha 2, none no kugira ngo abone imodoka nayo aricaye arahagaze arategereje hamwe n'abandi. Again, it is what we do. Nanone ibi ngibi nibyo dukora. Wait for transport, for electricity, for rain, for slow speed internet connections at Ding Cyber Cafe in town, where we check our email to see if a nifty little website has found us a job in Dubai or a scholarship to an obscure foreign university or anything really to get us out of here. Arakomeje natubwira ati gutegereza byabaye nk'umuco. Ese wowe tuzategereza transport cyangwa se uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu, dutegereze umuriro w'amashanyarazi, dutegereze imvura, dutegereze connection igenda nk'akanyamasyo mu Cyber Cafe yaho ngaho mu mujyi aho tuba dushaka ubutumwa, dushaka kureba niba nibura hari ama website yatuboneye akazi muri za Dubai cyangwa se za Brussels zo kugira ngo turebe ko twajya kwiga hanze mu ma university, cyangwa se ikindi kintu mu by'ukuri gishobora kudufasha kuva ahangaha muri ubu buzima muri iki gihugu. And there is never anything, mind you, but you know how hope is. Hanyuma ngo muri uko gutegereza usanga nta kintu na kimwe kibivamo. Ibyo ngibyo ugomba kubimenya, ariko urabizi neza ko icyizere nacyo ukuntu kiba kimeze. It never dies. Icyizere ntikijya gipfa. So we tell ourselves that there isn't anything yet. Ubwacu tubona ko nta kindi kintu gisigaye. We will find a way out. Ariko tuzagerageza dushakishe ubundi buryo. In the meantime, let us wait. Rero muri icyo gihe nyine tutarabona ubundi buryo, reka dutegereze nta kundi. If you are serious about life, about surviving, about the future, then you sow some seed, invest in yourself and you wait. Ati rero niba mu by'ukuri wumva ko ubuzima ari ikintu gikomeye, iri ni ijambo ari gukunda kugenda asubiramo kubijyanye no kuba wabaho, kubijyanye n'ejo hazaza, nta kindi ukora, wowe uba ugomba gufata imbuto ukazibiba, ugakora igishoro muri wowe, warangiza ukanategereza. It is my favorite oxymoron, arrested development. Ati niyo mpamvu nanditse iyi titre cyangwa umutwe w'iki gitabo usa naho wivuguruza cyangwa winyuramo, niba ariko ndibuze kubivuga, wivuguruza ubwawo, mbyita arrested development. No kuvuga ngo ni amajyambere yahagaritswe. Ubundi niba ari amajyambere abagomba kujya imbere nyine agatera imbere, ariko iyo yahagaritswe urumva ni ibintu bihabanye. Amajyambere ubundi abagomba gukomeza nta kindi kintu cyahagarika. Ariko we iyi nkuru yise arrested development means that hari abantu bashaka gutera imbere ariko bagahura n'inzitizi zikomeye nk'ibyo byose yagiye avuga. I'm not hard to spot in this crowd at the barely functioning ferrying station. I'm the sole thumb of a 20-something-year-old woman wearing high-end sunglasses and trendy jeans, carrying minimal luggage and standing in a statuesque pose that is supposed to convince motorists that I would be great company on a major road trip, so they should stop for me. Rero yakomeje atubwira ati njyewe mu kigero mfite ni mu myaka igeze nko muri 20. Ndi umukobwa cyangwa se ndi umugore wiyambariye amarinete y'izuba, ubwo ni fime, ndetse niyambariye n'utwenda tugezweho tw'ama jeans, ndetse nkaba ntwaye mfite n'agatwaro gatoya, nkaba mpagaze nk'igisitati cyangwa se nk'ikibumbano ku muhanda, ngerageza kureba ko nakemeza abamotari ko bandeba bakambonamo umugenzi mwiza ushobora kujyana nabo, bityo niba bashobora kumfa gasoni bagahagarara bakantwara. Nguko
I have been here for 3 years, so clearly something is not working. Ati rero nahagaze ahangaha mu gihe cy'amasaha ageze muri 3, mu bigaragara nta kintu na kimwe, nta kigenda muri make. Maybe they can tell that behind the cool as a camber facade of togetherness I'm trying to portray is a quivering, fearful little girl who is just dying for someone to take her by the hand and help her cross a busy road. Hanyuma noneho ngo uko yakomeje kugenda yiyoberanya nk'umuntu ushaka kwibakamo icyizere, nk'umuntu ukomeye, ariko wasangaga ari ibintu bidashinga, kubera yuko ngo yiyumvaga ameze nkaho ari nk'agakobwa k'akana gatoya gategereje umuntu wakitangira akagafata ikiganza kugira ngo abashe kugafasha kwambukiranya umuhanda wuzuyemo imodoka z'urudaca. People around me have started grumbling that it is not fair that there are so many cars going to Esgodini but nothing going to Beit Bridge or even Rwanda. Abantu rero ngo bari bamukikije nabo bamaze kubona ko ibi birambiranye, ngo batangira kwijujuta bitonganya bavuga ko ibi bintu bidakwiye kubona hari imodoka nyinshi zijya ahitwa Esgodini, ariko wajya kure ugasanga nta nimwe iri kwerekeza mu cyerekezo bari bagiyemo cyitwa Beit Bridge cyangwa se ahitwa Rwanda. They are right. Atariko ukwijujuta kwa cyangwa kwitonganya kwabo bari bafite ukuri. No one seems to be going as far as Beit Bridge, and the longer I stand here, the more asinine I feel for thinking that I could do an entire research project on border jumpers in just one loose weekend. Hanyuma mu kumara kuvuga ko abantu nyine ngo bari bari mu kuri ukwitonganya kwabo kwari gufite ishingiro, nibyo koko kubera yuko nta muntu numwe muri abangaba werekezaga ahantu hitwa donc ni ukuvuga ngo abenshi ntago berekezaga hano muri Beit Bridge. Urumva imodoka ntago yafata abantu ngo ibapakiremo ipakira, ntago yakifata ngo ipakira abantu bakeya cyane ngo ifate urugendo rurerure, kandi nyamara hari ahantu hari linye ziriho abantu benshi. Rero akomeje atubwira ati uko nakomeje guhagarara cyane niko nakomeje kugenda nibaza mu bitekerezo byanjye ukuntu nzashobora gukora ubu bushakashatsi bwose ku bantu bambuka imipaka mu buryo butemewe n'amategeko mu cyumweru kimwe, bitewe nuko yabonaga transport ari ikibazo. Ni ukuvuga ngo biragenda bimutinza muri plan afite. Uyu ni umushakashatsi. Today is Friday. This thing is due on Tuesday and I cannot get out the field. Yatangiye kwibaza ati uyu munsi ni kwa gatanu. Ibi bintu ndi gukora nibura bigomba kurangira kwa kabiri. Bityo rero bigomba kurangira kwa kabiri. Bityo ntabwo nshobora kugira gute, ntabwo ibi bintu nabishobora mu by'ukuri. Yaramaze gusa naho yitakariza icyizere. Why border jumpers anyway? Kubera icyo ubundi nakora ushakashatsi kuri abo bantu bambuka imipaka bitemewe n'amategeko baca za panya. Why did I have to pick a topic that would lead me to the edge of the country? Kubera icyo ubundi nahisemo insanganyamatsiko inkomereye gutya irinda inzengurutse igihugu cyose ngera ku mipaka yacyo. Why not something local like the pipe dream that is the Matebeleland Zambezi water pipeline? Ati kubera icyo ubundi ntahitamo insanganyamatsiko yoroshye nakoreramo hano hagati mu gihugu, urugero nko kuba hari inzozi z'uko bazazana amatiyo hano ahitwa muri hano Matebeleland Zambezi water pipeline. Na amatiyo nyine y'amazi, donc ni ukuvuga umushinga ugombaga kuzana amazi hano. Kubera iki atari byo nakwigaho aho kugira ngo nkomeze nirushya. Kuvuga ngo nawe yaratangiye kwibaza niba ibintu bizashoboka. Well, I suppose that is not really local either. Besides, it is too controversial. Ariko mu by'ukuri nawe yageze aho ngaho abona ko ibyo yibwiraga ko byamworohera nabyo ari ibintu bikaze, kubera ko yabonaga harimo ibitekerezo bisa naho bigenda nabyo byivuguruza cyane ku buryo byamugora kubishyira ku murongo. But why do I always procrastinate until there is no time and so much pressure? What is the matter with me?
nawe yatangiye kwishidikanyaho. Atari ku bundi ni ukubera iki buri gihe cyose ibintu ntekereje gukora najya mpora mbisubika kugeza ubwo nikanga igihe cyanshiranye, ndetse ugasanga birantera gukorera ku gatunambwe niko nabivuga, cyangwa se gukorera kuri pressure. Ese ubundi mfitiye ikibazo? My internal conversation is interrupted by the sudden realization that there is a car right in front of me and a swarm of people around me all jostling to get in. Beit Bridge, I heard someone here before. Pain-free bowed to the side by a tiny old woman with a rabid look in her eye. Ubwo ibi byose ni ibintu yagendaga yibaza mu mutwe. Hano umwanditsi yakoresheje icyo twita omniscient point of view. Ahanga ni ukuvuga ngo ni hahandi umubara nkuru ashobora kuba ari inkuru akabara n'iziri mu bitekerezo by'umuntu, kandi bigoye ko wakinjira mu bitekerezo by'umuntu, ibyo atekereza mu mutwe cyangwa se mu mutima, niba umutima utekereza nk'uko bamwe babyibwira. Ahangaha ni ukuvuga ngo uba wabaye all knowing narrator, the eye of God, ijisho ry'Imana. Reka dukomeze n'iyi nkuru. Umwanditsi arakomeza atubwira ati rero ibyo bintu byose nibwiraga byaje kurogowa nuko nagiye kubona nkabona hari imodoka ije ihagarara imbere yanjye. Abantu uruvunga nzoka bose baragenda binjiramo babyigana kugira ngo barebe yuko bakwinjira. Baravugaga bati Beit Bridge, ubwo ni handi bari bagiye. Yaje rero kumva umuntu avuze, hari uwavuze nyine gutyo ngo Beit Bridge, aza kumva umuntu nyine ariho atera urusaku hejuru cyane imbere yiwe. Hanyuma noneho pain-free bowed to the side. Hanyuma ngo yaje gukubitwa inkokora ya hatari, yigirayo bamwigizayo n'inkokora. Ariko igitangaje nuko wamukubise iyi nkokora yari umugore ufite ubumuga donc afite uburebure buciriritse, cyangwa se afite ubumuga bw'ubugufi, ndetse ngo anamureba mu maso ukabona ko ari umugore wababaye cyane. Nta mikino yari afite, n'inkokora yaraziteraga, nta bintu byinshi. Uyu mushakashatsi yahuye n'ibibazo. This is it. Ati ubwo nyine nuko niko bimeze. There is no way I am not getting this ride. Nta bundi buryo nagombaga kubona iyi modoka. The driver obviously stopped for me, having been won over by my enigmatic side of the road persona. So if these people think they can rob me of my place, then they had better think again. Hanyuma ngo umushoferi yaraje ahagarara imbere ye. Ahangaha ngo mu by'ukuri yari yambaye ibintu bisa naho biteza urujijo. Ariko noneho akavuga ati niba hari umuntu watekerezaga ko ashobora kunyiba cyangwa kuntanga uyu mwanya, yagombaga kubanza akabitekerezaho bihagije. It is a double cab and the only space left is right at the back. Yari imodoka ifite utwumba tubiri bicaramo. Hanyuma ngo umwanya wari usigaye, imyanya yari isigaye yo kwicara inyuma. This is where all those years of comprehensive sport at school came in handy. In one deft move, I hoist myself into the back, sparing a fleeting thought of gratitude to whoever invented stretched denim. Hano akomeje atubwira yuko ngo yirashe rimwe aragenda yizingazingira muri iyo myanya y'inyuma, no kuvuga ngo niho yicaye. Atangira mu mutwe yatangira kuzamo ibitekerezo bishimira umuntu wabashije kuvumbura imyenda ifite stretch cyangwa se imyenda ikweduka. Kubera iki? Reka twumve. Meanwhile, women in chiffon blouses and pencil skirts struggle to clamber in with as much dignity as can be achieved, while trying not to expose their nether regions to the whole world. Ibi ntago byari byoroshye ndabarahiye. Ngo mu kanya gato yagiye abona hari abagore bari bambaye amashati y'amablouses, angira ngo amabluzi abantu barayazi, gusa na amashati nyine ni imyambaro bari bambaye, ariko utujipo bari bambaye ngo twari utujipo twegeranye nkuko ubona penso cyangwa se ikaramu y'igiti ibimeze, pencil skirt. Aha rero ngo bari bariho barwana no kureba uburyo nabo bagerageza kwinjira muri iyo modoka, ariko bashaka kugaragaza ko ari abantu biyubashye, mu gihe banageragezaga kugenda bafata utwo twenda badukurura. Impamvu nta yindi, ngo
bashakaga kuterekana imyanya yabo y'ikuzimu, icyo bita nether regions, nicyo bisobanuye ngo ni imyanya y'ikuzimu, ariko mu yandi magambo ni imyanya y'ibanga, ngo ntabwo bifuza ko bambarira isi yose ubusa. Mu yandi magambo, eventually the back is full and we all look at each other with relieved but slightly sheepish smiles in acknowledgement of the elbowing, pushing and shoving it took to get in. Nyuma rero ngo bamaze kwicaramo bose batangiye kurebana basa naho nyine bamwenyura, ariko mu by'ukuri basetswaga n'ukuntu bibutse uburyo bagendaga baterwa inkokora, baterwa ingumi kugira ngo buri wese ahatana abashe kugera muri iyo myanya bari bicayemo ako kanya. Ubwo bivuze ngo hari abandi bari bariho bakinigana hanze. There is a word for what we have just done: vigoroning, getting ahead of the crowd and on top of the pile. Hari ijambo rero ngo bakundaga gukoresha, ni ukuvuga ngo iryo jambo bari bamaze kurishyira mu bikorwa, ni iryitwa vigoroning. Vigoroning nta kindi ni uguhatana kugira ngo urebe yuko mu myanya mikeya ihari nawe wabonamo uwawe. Niba ari imodoka ukaba wahatana ukagenda uterana izo ngumi n'imigeri n'inkokora, ariko niba hari n'imitwaro ihari ukayicaraho hejuru, ariko ukaba wakoze vigoroning, guhatana. Vigo for short, ni ukuvuga ngo muri make, mu ncamake babyita vigo. That is what all the cool people say. Icyo ngicyo niko donc ibyo ngibyo niko abantu batagira stress cyangwa batagira amahane bari cool bakunda kubivuga gutyo. Vigo for short of vigoroning. It is a brutish, dangerous, undignified, must have skill if you are serious about life and you are a go-getter. Hano icyo uyu muntu atubwiye ko iyi migenzereze imeze gutya byari ibintu ubona ko biteje ikibazo. Byari imigenzereze ubona yuko itarimo kwiyubaha, ndetse yari dangerous, kuvuga ngo byashobora kuguteza ikibazo, ari ibintu bisuzuguritse. Ariko ugasanga ni skills cyangwa se ni bumwe mu bumenyi n'ubushobozi ugomba kugira niba ushaka kubaho ubuzima ukabufata nk'ikintu gikaze, ndetse niba wifuza kugira icyo ukora ngo kigereho ndetse ugire byinshi uhindura mu buzima, ego getter, ugomba nawe kuba ufite skills zo gukora vigoroning, ni ukuvuga ngo guhatana. You need to know how to wait, and when opportunity arrives you need to master the vigor. Icyo usabwa nuko ugomba kumenya uburyo bategereza mu gihe amahirwe aje, nawe ukaba uwa mbere mu guhatana, ukaba uzi neza yuko ufite ubumenyi buhagije kuri vigo cyangwa se vigoroning. We are packed like sardines in the searing noonday sun, but we are happy sardines with the things to do and the place to be, and we are off. Aha rero ngo mu modoka baje kwipakiramo cyangwa se babapakimo nk'abapakira amasaradine ku zuba, ndetse bagafunga bagakomeza. Ariko mu by'ukuri nubwo rero maze nk'amasaradine bapakiye, ni ukuvuga twa dufi dutoya bari gupakira mu mikebe cyangwa se mu dukombe dufungwa tw'ibyuma cyangwa se wenda no mu makarito, ariko nibura ngo bari amasaradine yishimye bo nibura, kubera ko bari bafite ibintu bagomba gukora, ahantu bagomba kuba bari, hanyuma barahava nyine bahita bagenda. 2 kilometers down the road, the car stops and the driver gets out to collect our fares, $800,000 to Beit Bridge. Hano imodoka yaragiye imaze kugenda ibirometero 2 bamanuka umuhanda, akanya ihita ihagarara. Ese yari ihagaze igiye hehe? Umushoferi ngo yahise asohoka kugira ngo abishyuze $800,000 to Beit Bridge. Nukuvuga nituvuga 800,000 ni ibihumbi 800 ni ibihumbi 800 by'amadolari kugira ngo bagere kuri Beit Bridge. $800,000. Fares are so crazy nowadays that I do not even know if that is reasonable or not. Ati bijyanye n'amafaranga byasaga naho ari ibintu bisekeje muri iyo minsi. Ngewe nta namakuru nari mfite niba koko icyo giciro cyari igiciro cy'ukuri cyangwa niba baratubeshyaga. I have a feeling it is not.
and the other passengers do not seem to be comfortable with it either, but it is not in the nature of Zimbabwean to question or complain. Ati gusa niyumvagamo ko iki giciro cy'ayo mafaranga bari kutwaka kidakurikije amategeko cyangwa se atari cyo, ari nko kutwiba, ndetse n'abandi bagenzi nabo wabonaga yuko bitabashimishije na gato. Ariko mu muco w'abantu b'abanyazimbabwe ntabwo habamo ibintu byo kwirirwa wibaza ku bintu byinshi cyangwa se ngo ujye kwirirwa utera amahane ukomplaininga. Uwo ni wo muco wabo. Besides, this is a private car and the owner probably had to get his fuel off the black market, so he will offer his service at whatever price the market can be. Hanyuma none ngo byongeyeho, iyi modoka yari imodoka y'umuntu ku giti cye, bityo na nyirayo ngo yashoboraga kuba yagenda akagura ama essence kuri black market cyangwa se muri hahandi nyine bacururiza za essence mu buryo wenda butemewe, bityo akaba ashobora gutanga serivisi nawe akishyuza igiciro gishobora kujyana n'icyo isoko risaba. There is no public transport, hence we are extremely desperate, so we went and built it. Hano umwanditsi arakomeza atubwira ko nta public transport, ni ukuvuga nta buryo bwo gutwara abantu hamwe muri rusange bwari buhari. Kubw'ibyo rero bagombaga kuruma gihwa cyangwa se bagombaga gufunga umukanda, bityo nubwo nta cyizere bari bafite ariko nibura bakabyihanganira. The car does a U-turn and we assume he is going to get some petrol, but we find ourselves back at Max's garage. Aho kanya imodoka yakoze icyo twita U-turn cyangwa se ni nko gukata ikorosi irongera isubira iyo yari ivuye. Muri ako kanya bagiye bisanga ku handi baturutse kuri Max's garage, mu gihe bo batekerezaga ko imodoka ishobora kuba igiye kunywa essence cyangwa se petrole. Ngibyo nguko. When the driver tells us that he has changed his mind and will no longer be going to Beit Bridge, something to do with the money not covering his fuel costs, blah blah blah. Hano ngo uyu mudriver cyangwa uyu mushoferi yahise ababwira yuko yamaze kwisubiraho atakigiyeyo, bityo impamvu nta yindi ni ukubera yuko amafaranga bariho bamwishyura ari kuyatera imibare agasanga adashobora kumwishyurira nibura essence cyangwa se amavuta. The others try to convince him to change his mind, but at this point I'm simply not interested. Abandi nabo bakomeje kugenda bamwinginga kugira ngo barebe yuko yahindura ibitekerezo, ariko njyewe numvaga ibyo bitanshishikaje. Just give me my money back, I hiss. Icyo nakoze nise bamubwira ngo giye icyo nkeneye hita nsubiza amafaranga yanjye. He gives me my refund of $800,000 in $10,000 notes and I'm not impressed. Uyu mushoferi yahise amusubiza amafaranga ye amadolari $800,000, amadolari 800, ibihumbi 800, abimwishyura in $10,000 note, mu noti z'ibihumbi 10,000, z'ibihumbi 10, mu noti z'ibihumbi 10, ariko ntabwo yigeze abona ko ari ibintu bikaze. Great, byiza. So here I am a satisfied waiter and champion of the Vigo defeated. Rero ni byiza, ahangaha rero maze kubona impamyabushobozi yo gutegereza, ndetse nkabona ko ndi umwe mu bantu bamaze gutsindira nanone impamyabumenyi yo guhatana, ariko mu by'ukuri birasa naho ngize defeat cyangwa se ndatsinzwe. Kubera iki? Kubera ko ibyo yahataniye byose kugira ngo arebe ko yagera hari ahantu kuri Beit Bridge bibaye zero. I'm not even trying to look cool anymore. Ati nta nubwo nigeze ngerageza nibura kwimwinya cyangwa kwimunyamunya ngo nibura ngo ngaragaze ko nta kibazo mfite. Dear God, please let me get there today. Atangira gusenga Imana avuga ati rwose Imana igira neza, mfasha uyu munsi ndebe ko nagerayo.
This project is the last hurdle I must clear before I get my qualification in disaster management. Ati iyi projet niyo ntambara ya nyuma ngomba kurwana mbere yuko nibura nemerwa nk'umuntu w'inzobere mu bijyanye disaster management no gucunga ibiza. Whatever that is, atari kuko biri kose ubwo nuko niko bimeze. I'm commiserating my misery when a young man with a runny nose walks up to me and asks if I'm going to Beit Bridge because there is a space in the van across the road and it is leaving now. Ako kanya rero ngo mu gihe yarakiri muri ibyo yagiye kubonabona akana k'agasore karaje ngo gafite n'amazuru ariho ibimyira, kaza kiruka kamusanga kamubaza niba agiye Beit Bridge kubera ko hari harimo umwanya mu modoka y'agatagisi yari ihagaze hakurya y'umuhanda, bityo ngiyo modoka yari igiye kugira gute, yari igiye kuva aho ngaho ngo igende. Favor, this is why I'm a believer. Ataye na mahirwe niyo mpamvu ngira ukwizera cyangwa ndi umwizera. So I crossed the road and get into the front of the van next to a woman in her mid-30s, and then we are well and truly off. Ako kanya rero uyu ngo ntabwo yigeze atinda, yahise yambuka umuhanda aragenda, nuko ahita yicara imbere muri ako kamodoka, yicarana n'umugore wari mu myaka nka za 30. Hanyuma noneho ako kanya twumva tumeze neza, bityo umushoferi atuvanaho. The woman and the driver are talkers, which works perfectly for me because I'm a listener, so all I have to do is insert sporadic questions and appropriate exclamations he and they do all the work. Ese amaze kugera muri aka modoka gatsimbuye byagenze gute? Uyu mugore bari bicaranye ndetse ngo n'umushoferi bari talkers, bari abantu bakunda kugira amagambo menshi. Ibi ngibi rero ngo akaba yarabikundaga cyane kubera yuko hanyuma agakomeza avuga ati nyine ibi ngibi byaranshimishaga cyane kubera ko njyewe ndi umwe mu bantu bazi kumva, bityo rero ngiye icyo nagombaga gukora ni ukugenda nongeramo utuntu tw'utubazo two gushyushya inkuru cyangwa se two gushyiramo akunyu, ndetse nkagenda nitangaza ahantu aha na hariya inkuru aho bageze, nkitangaza ngashyiramo utubazo nkagira gute kugira ngo inkuru ikomeze iryohe, hanyuma nabo bankorera akazi kose. Kuvuga ngo bakomeje nyine kugenda bavuga inkuru nyinshi cyane. About 10 kilometers down the road we are stopped at a roadblock and the driver has to pay a fine. Hanyuma noneho ngo mu birometero nk'icumi bamanuka umuhanda basanze bariyeri mu nzira. Umushoferi nta kindi yagombaga gukora, yagombaga kwishyura amande. Ayo mande yari ayiki. While he is talking to the traffic officer, I get a text message on my mobile phone. Mu gihe yari ariho rero avugana n'umupolisi mu muhanda, ngo njyewe nahise mbona ko hari ubutumwa buje kuri telefoni yanjye. Ubwo butumwa bwari ubwiki? It is my friend Lily who is in Harare. Ubwo butumwa bwari buturutse ku nshuti yanjye yitwa Lily, yari iturutse yabaga ahantu muri Harare, ubwo ni muri Zimbabwe mu murwa mukuru. Yavugaga iki? She said that since life expectancy in Zimbabwe is reportedly quite low, she reckons she is entitled to a middle life crisis round about now. Noneho ahangaha ngo yahise yavugaga ko kuva icyizere cy'uburambe bw'ubuzima muri Zimbabwe kiri kugenda kigabanyuka, imyaka yaragezemo yari imyaka yo gushaka uwo ari we mu by'ukuri, yo kugaragaza uwo ari we mu by'ukuri, kugaragaza identity. Ari byo bita ngo ni a mid life crisis. Kuvuga ngo yarageze muri icyo gihe cyo kugira uko agaragara muri society nk'umuntu. She obviously has no idea just how low it is. Ati rero mu by'ukuri nta gitekerezo yarabifiteho. Since it is actually around 37, it is technically too late for a mid-life crisis. Hanyuma ngo kuva rero yarafite mu by'ukuri hafi imyaka 37,
mu buryo bwa gihanga yari yarakerewe kuba yagera muri iki gihe cya midlife crisis. Then in other place and time, this phase would have been called the quarter-life crisis, during which you are trying to find a balance between fitting into the societal image of responsible adulthood and discovering and doing the things you really want. Hano rero ngo mu tundi duce ndetse no mu bindi bihe, iki gihe umuntu aba agezemo cyakabaye cyitwa kimwe cya kane cyo gushakisha uburyo wowe ugomba kugerageza ukazana uburinganire hagati yo kuba waba uri umuntu ukwiye kuba muri sosiyete, ukaba ufite ishusho bakubonamo, ndetse ukaba uri wa muntu ushobora no gufata inshingano z'umuntu mukuru, ukaba wakora ibintu byinshi ukavumbura, ndetse ukaba wakora n'ibintu mu by'ukuri ukunda. Ni igihe cyo kwiyerekana uwo uriwe mu by'ukuri. Like getting a 9 to 5, getting married and having 2.4 children called memory, beauty and blessing, versus pursuing a career in theater, no matter how poorly remunerated it is, because that is what makes you feel alive and significant. Hanyuma akomeje uyu mwanditsi avuga ko mu by'ukuri muri ibi bihe ni nka bya bihe umuntu aba agomba guhita ashaka akubaka urugo, akabyara abana, agatangira no kubita amazina, harimo Rwibutso, Bwiza ndetse na Mugisha, kurusha uko umuntu yirirwa yishakisha ajya muri theater cyangwa se muri ziriya nzu bagaragarizamo ibintu by'imikino ndetse n'imyidagaduro. Nubwo ubwo ushakamo akazi, nubwo byaba ari ibintu bihemba amafaranga adashinga cyangwa se atagize icyo afashije, kubera yuko wowe urumva yuko ari byo bintu byakugaragaza nk'umuntu ufite icyo asobanuye. Ati imyaka ntabwo ari iyo gukora ibyo ngibyo. The drive is back. He claims he had to pay the police to give him a ticket because he says that this way they will not be able to give him any more tickets at subsequent roadblocks along the way. Hanyuma umushoferi rero ubwo ngo yahise agaruka aza yitonganya avuga yuko ngo yaje avuga ko polisi bumubwiye ko agomba kwishyura, to pay the police, agomba kubishyura kugira ngo bamuhe, agomba kwishyura tike. Avuga yuko bamubwiye ko nibyongera kubaho nk'uko nguko atazongera kongera guhabwa tike mu gihe hazaba hari bariyeri yatambitswe mu muhanda. Okay, I'm not even going to try and understand the reasoning involved. Ati mu by'ukuri sawa, gusa jyewe numvaga ntagomba ibyo ngibyo kwirwa mbyitaho cyangwa ngo binteshe umutwe, bintere igihe. So we are off again. Akanya nanone twahise tuva aho turagenda. It turns out that these two have something in common. Byaje kugaragara ko abantu ngo bari bafite ibyo bahuriyeho. They carry contraband between Zimbabwe and South Africa. Kuvuga ngo batwaraga ibicuruzwa bimeze nk'ari magendo hagati ya Zimbabwe ndetse na Afrika y'Epfo. He is a Malaycher, which means he carries groceries and the property sent by Zimbabweans working in South Africa to their families back home. Nukuvuga ngo iyo bavuze ngo Malaycher bivuze ko uyu muntu ngo yatwaraga bimwe mu birungo, groceries, ndetse n'ibindi bintu byabaga byoherejwe n'abanyazimbabwe bakoraga muri South Africa kugira ngo bishyikirizwe imiryango yabo bagarutse mu rugo, then basize mu rugo. Then on the return leg he carries people a couple of $100 if you have a passport. Hanyuma uyu muntu yagaruka agahita apakiramo abantu a couple of $100 if you have passport. Hanyuma noneho ugacibwa amarandi ageze kuri 200 niba ufite passport, a couple of $1,000 if you do not, ugacibwa 2,000 niba udafite passport. Business is brisk and he is making a decent living. Iyi business ngo byagaragaraga ko ari business yunguka, kuko wabonaga ko uyu muntu nyine ngo donc umuntu yashoboraga kuba yagira ubuzima bwiza. Uyu muntu yari afite ubuzima bwiza, a decent living. He can afford to send his 3 children to go boarding school.
schools has a great home today in the communal areas and just bought a property in Bulawayo. Impamvu uyu muntu yafatwaga nk'umukire afite n'ubuzima bwiza nuko ngo yashoboye kohereza abana be batatu bose bajya kwiga muri interina boarding schools, ndetse agura inzu n'isambu ziyikikije n'izindi nyubako ziyikikije aho yagombaga kuba, ndetse arongera agura n'ibindi bintu cyangwa se nk'amasambu ahitwa muri Bulawayo. Bivuze ngo uyu muntu yari afite amafaranga. She is not to be outdone enough. Her contraband of choice is cigarettes. Ni ukuvuga rero hano hari harimo umugore nawe wari ufite ibyo yacuruzaga binyuranyije n'amategeko nk'amagendu, nk'amasegereti cyangwa se itabi. Good quality, highly sought after Zimbabwean cigarette, and she is raking in 50,000 rand a run. Hanyuma uyu mugore ngo mu bigaragara yacuzaga aya matabi yarushaga uburyohe ndetse n'agaciro ayo muri Zimbabwe, bityo ugasanga arakuramo amafaranga ageze muri 50,000 rand, amaranda ageze ku bihumbi 50, agahita yigendera. 50,000 rand. The drink I was sipping goes down the wrong tube and I'm spluttering and coughing, trying very hard to regain my composure and not look like the naive good little citizen that I am. Hanyuma nahise nitangaza ndavuga nti amarandi ageze ku bihumbi 50. Mu gihe rero ngo ako narindi kunywa narakanyoye karankora, ukuvuga ngo karayobye gaca mu muhogo utari wo, ntangira gusa naho ngiye kuruka cyangwa se gusepfura, ndakorora, ngerageza uburyo bwose ngomba kwirinda kugira ngo bitagaragara ko ndi umuntu uciriritse nkuko nari meze nyine. My pulse is racing. Ati rero ndumva umutima uri kudiha. Life is hard. Ubuzima burakaze, she says. Uwo mugore niko yavuze. But for her life has never been better. Ariko ubuzima bwe ntago bwigeze buba bwiza nubwo yinjizaga aya mafaranga. She has a townhouse in Johannesburg, one in Pumula, and is building in Mahachura and Selborne. Uyu muntu mu by'ukuri ngo yari afite inzu mu mujyi wa Johannesburg. Imwe yari iri ahantu hitwa Pumula, ndetse yari iriho yubaka n'indi ahantu hitwa Mahachura, ndetse n'ahitwa muri Selborne Park. There is something about Bulawayo, she says. Uyu mugore ni wa wundi bagiye bicaranye imbere yatangiye kuvuga ati hari ikintu kiri muri Bulawayo. Icyo kintu cyari giki? While she's talking, I rattle off the figures in my mind. Aho kanya mu gihe yari atangiye kuvuga natangiye gukurura isura mu mutwe, ifoto mu mutwe wanjye cyangwa mu bitekerezo. 50,000 rand a run. Tikoko aya amafaranga ageze ku bihumbi 50. Sorry. How many runs a month? Ese ubu kukweza akorera ngahe? How much to pay off the cops? Ese buriya mu by'ukuri abapolisi abishyura ngahe? And the insider at customs, ndetse n'abakorera mu gihugu imbere baba bashinzwe kureba ibyinjiye n'ibisohoka. And who are her buyers? Ese ni bande bamugurira? What is the initial investment outlay? Sundi uyashoye ngahe? Girlfriend, what are you still doing at school? Ubwo yahise amuhindukirana uwo mugore aramubaza ati ese umukobwa w'inshuti uracyakora iki ku ishuri? There is money to be made in hard currency. Ati mu by'ukuri hari amafaranga menshi ushobora gukorera. Then it occurs to me that she could be one of these nouveau riche types. A friend of mine was complaining about something ago. Ati rero mu by'ukuri ngewe naje kubona ko uyu muntu wari utangiye kugenda nyiryaho ari umwe mu bantu b'inkirarwuheri, ni ukuvuga umuntu ukize vuba. Uyu nguyu inshuti yanjye yari iriho imuvugaho isa naho imwinubira mu bihe byashize.
They buy grotesquely oversized mock Victorian style furniture that is obscenely expensive and fill their homes with the high-tech gadget they never use and very expensive but disdainfully generic art. Ati rero ubwo uwo mushuti we yavugaga iki ku bantu nk'aba ngaba ngo ni ba bantu bagenda bakagura ibikoresho byo mu nzu, ibitanda, intebe, bya bindi ubona ko bihenze pe, bakabyuza mu mazu yabo, bakagenda bakagura ibindi bikoresho by'ama electronique batajya bakoresha na rimwe, nabyo bakarunda mu nzu. Ni ukuvuga ngo ni amafaranga apfa ubusa yo kugura ibintu bidafite icyo bimaze cyane. Ibi bintu ugasanga ni ibintu bihenze, ariko mu by'ukuri uyu muntu mu bigaragara ntabwo yishimye nubwo ibi bintu yabiguze. I remember him agonizing like, hello, they don't even know etamuka mutengwa from anoric gas. Angaha uyu muntu bigaragara ko ngo atari yarize no kuvuga hello byabaga ari ibintu bikaze cyane. Hello no kuvuga ngo ni icyo twita indamukanyo yo mu Cyongereza. Hari n'ibindi bintu byinshi ngo bigaragara ko atarabizi. I frown unsure that I know the difference either. Bityo naje gusa naho mfunga isura ntazi neza ko azi itandukaniro ry'ibi, but I feel his bitterness. Ariko numvaga ko ari umuntu ubihiwe, numvaga ubihe bwe. She is going on about how she dropped out of high school and does not regret it. Yakomeje kugenda antera inkuru z'ukuntu ngo yavuye mu ishuri muri segonderi ngo kandi ubu ngubu ngakaba atabyicuza. It is official, I'm bitter. Mu by'ukuri noneho byaragaragaye ko byari byambihiye pe. Wow, I say, feigning nonchalance. You must really shop up a storm at 411 flea market. Atubwo rero nanjye nahise nsa naho munegura. Hagira none ushobora no gukomeza ukagura ibindi bintu bihenze hariya ku isoko. Ukuvuga ngo byari ubwoko bw'imyenda bambaraga ariko ihenze. She squeals delightedly, not sensing my sarcasm. Yes. Arangije rero ubwo nawe yumva ko nyine muhaye ipeta atangira kwitereje cye, maze n'umwirato mwinshi aravuga ngo yes, ngo yego nyine, kandi nyamara jewe narindi kumunegura ndetse nshaka no kumukomeretsa, sarcasm cyangwa kumutoneka. Then she launches into a long tirade about how she never buys authentic designer labels and she would much rather buy 1,000 pairs of cheap shoes made in Korea. Atangira kugenda avuga uburyo adapfa kugura ibintu ibyo byose abonye ko we ibintu agura, cyane cyane yakunda kwigura nk'inkweto, imiguru myinshi ibihumbi n'ibihumbi akabigura muri Korea. Yep. She rather buy 1,000 pairs of cheap shoes made in Korea. Yep. She is indeed one of them. I decide before sinking deeper into the car seat, feeling like an inadequate non-achiever. Ako kanya rero nahise mfata umwanzuro mbona yuko ari abantu bajya kwicara mu modoka bamara no kwigeramo bakumva wagira ngo nta nubwo bakwiriye no kuba bayicayemo. I will take my midlife crisis now if you do not mind, shaken, not stirred, whatever. Atubwo rero nanjye mu by'ukuri mu kanya gato ndumva ngiye kugira muri ya myaka yo kumva nshaka kugira uko ngaragara muri societe uko byagenda kose. In Rwanda, we pick up someone to sit in the back of the van. Tugeze ahitwa Rwanda, kwese dufata umuntu yicara inyuma mu kamodoka twari turimo. He speaks some type of hybrid Zulu with a heavy Shona accent. Ati mu by'ukuri rero uyu muntu twari dufashe akicara inyuma yavugaga iki? Hano bariho baratubwira ko uyu muntu
yavugaga ururimi ruvanze n'ikizuru ndetse n'igishona. Shona ni abantu baba muri South Africa. Shona plural noun, Shona plural noun, Shonas. Okay, mu bwinshi tuvuga Shonas. Aha is a member of a group of people inhabiting parts of Southern Africa. The Shona comprises over 3/4 of the population of Zimbabwe. Oya, ahubwo abana abantu akenshi usanga ngo bagaragara hano muri Zimbabwe. Ariho ngo yavugaga ikirimi donc kivanze cy'ikizuru ndetse n'igishona. The driver disappears for a good 20 minutes, during which the newcomer too has a story to tell. Ubwo rero ngo akanya umushoferi ngo yaragiye amara nk'iminota 20 mbere yuko uyu mushyitsi cyangwa se umuntu mushyashya waruje nawe atangira kubabwira inkuru. He works in Johannesburg and he came home 2 weeks ago for a relative's funeral in Marondera. Uyu rero ngo yakoraga mu mujyi mukuru wa South Africa, ubwo ni Johannesburg. Hanyuma ngo yari yaraje mu rugo ibyumweru 2 byari bitambutse, ubwo yaraje mu kiriyo cy'umuvandimwe we. In Beit Bridge, the transport situation was so bad that he had to wait 18 hours for a minibus to fill up with enough people to make the trip to Bulawayo viable. Hano mu by'ukuri ngo mu bigaragara hano muri Beit Bridge transport ntabwo yari imeze neza, yari mbi pe cyane, kuko uyu muntu ngo agombye gutegereza amasaha 18 hours, amasaha ageze kuri 18 kugira ngo abone nibura ka minibus cyangwa se akamodoka gatoya. Hanyuma akamodoka gatoya ngo kagombaga kuzura kakajyamo abantu bahagije kugira ngo kabone kwerekeza ahitwa muri Bulawayo. He decided to change his rand to local currency with some young men who offered him a good exchange rate. Ngo yafashe umwanzuro wo gufata amafaranga yari afite arayavunjisha. Abayamuvunje ngo bagerageje kumuha amafaranga menshi. Not having been in the country for a few years, he was unfamiliar with the new currency. Ariko kubera yuko aramaze igihe kinini ataba mu gihugu cya Zimbabwe, ntabwo yari azi ibyo by'amafaranga mashyashya yaragezweho. They give him a couple of $1,000. Kuvuga ngo bamuhaye amadolari 2,000. A couple of $1,000. Amadolari 2,000. Noneho we yarabahaye in $100 and $500 notes in exchange for 800 rand in hard and cash. Kuko ngo yabahaye amadolari 100 arongera abaha izindi noti z'amadolari y'amanyamerika, we yari afite amanyamerika 500. Hanyuma bamuha 800 rand, bamuha amarandi ageze kuri 800 and in hand and cash. Unbelievable. I'm mortified on his behalf. Ati kubwanjye nahise numva ari ibintu numvaga ari ibintu bidasobanutse. Numvise rwose ibintu bamukoreye ari ibintu bidasanzwe. Bivuze ngo uyu muntu baramufatiranye hanyuma amafaranga yarazanye baramwiba. Yese yumva asa naho amugiriye impuhwe mu yandi magambo, kubera yuko abantu baramwibye, ko yabonye ari ibintu bidasobanutse. Did he not count the money? Amafaranga yarayabaze. That amount should have earned him over $20 million on the black market. Aya mafaranga yakabaye nibura yarayakuyemo miliyoni zigeze kuri 20 z'amadolari kuri black market, cyangwa se handi bavunjisha hatari kuma forex bureau yemewe. They said something about slashing zero. He recalls with a rueful smile.
The woman who has introduced herself as Gloria seems to find the story immensely amusing. Rero hari umugore nyine wari wivuze ko yitwa Gloria, yasaga naho iyo nkuru yamushimishije cyane. They really got you, my friend. Ati mu by'ukuri bakwifatiye nshuti. You know that was the equivalent of 20 rand. Ati ubwo wari uzi ko ayo mafaranga ahwanye n'amarandi 20, which means you just gave them 780 rand. Bivuze ngo wowe ayo wabahaye amarandi ageze kuri 700 n'amarandi 8. They really got you. Mu by'ukuri bakwifatiye. I will bet they were shona. Ati ntabwo rwose ibi bintu nabitindaho, aba bantu n'abajura. Those are the only crooks. Atabona n'abashona. N'abashona. Those are the only crooks in Beit Bridge, unlike the Ndebele who are too lazy, and as vendors who make an honest hustle. Aravuga ati rero aba bantu mu by'ukuri n'abashona, aba niki nibo bajura baba hano muri Beit Bridge, bitandukanye n'ayitwa muri Ndebele, aho abantu bahari abanebwe, ndetse natwe ubwacu tugerageza kubaho mu buzima bwa kinyangamugayo. Completely dumbstruck by her blatant tribalism, I look at the young man who is very obviously shona to study his reaction to what I perceive to be a total lack of empathy on Gloria's party. Hano rero ngo yitegereje uwo mwana n'ibyo Gloria amubwiye, abona ko Gloria nta n'impuhwe amufitiye. Poor chap. Mbega gahungu. He is taking it like a trooper. Donc nukuvuga ngo aka gahungu kabifashe nkaho ari iki, hari nk'ibintu wenda niba turi bubyite ngo ni yabafashe nkaho wenda ari abantu bakomeye. Trooper ni nk'umupolisi. Poor chap, he is taking it like a trooper. Yes, my sister, they really got me. Hati nibyo koko banyifatiye. I had to sell my phone to raise my money to come back. Ati wibaze ko narinze kugurisha amafaranga yanjye kugira ngo mbone uko ngaruka. Ntago ari amafaranga, kugurisha telefoni yanjye kugira ngo mbone uko ngaruka. Can you imagine? I had to sell my phone to raise money to come back. Gloria throws her head back laughing. Gloria yahise anaga umutwe inyuma araseka cyane. Never trust a shona. Ntuzigere na rimwe wizera umuntu w'umushona. Never trust a woman either. Ntuzigere wizera umugore na gato. Trust no one. Ntuzagire undi muntu n'umwe wizera. Not even your relatives. Ndetse n'umuvandimwe. We are all trying to survive here, and if you are not alert, is only the fool who will not take advantage. Ati rero ahangaha iki hatubesheje n'ukwirwa dustruggling duhiga ubuzima, niba nta somo wakuyemo ubwo uri igicucu. I'm furious with her for her attitude, but at the same time she is hard to dislike. Ati mu by'ukuri nase numva uyu mugore murakariye kubera imyitwarire agize, ariko nanone ku rundi ruhande ugasanga biragoye ko wamurakarira ngo wumve umwanzi. Kubera iki? She has the type of gritty raw honest that does nothing for a person's self-esteem but makes one see the truth in all its clarity. Ati kubera yuko uyu muntu ni wa muntu ukoresha imvugo akakugaragariza ubunyangamugayo bwose, ariko ugasanga nta kintu na kimwe cyakubaka mu byo akubwiye ngo wumve ko wigiriye icyizere, ariko nibura uko kuri akubwiye nubwo kuba kurimo ubugome, ariko mu by'ukuri ni ukuri gushobora kugukiza kuko ibintu byose bikubwizamo ukuri. And that is what makes one toughen up. Umuntu kukubwiza ukuri kose rero uko kuri nicyo kintu gishobora kugukomeza ukaba umuntu ukomeye. This chap having been ridiculed this way
will never be conned again. Ati uyu mwana w'umuhungu kuba uyu mugore amusetse gutya akamubwiza ukuri kose ni ikigaragaza ko atazongera kwemera ko bongera kumuseka cyangwa se bongera kumubeshya ngo bamwibe. The driver returns and the conversation ends as the journey resumes. Akanya umushoferi yaragarutse hanyuma urugendo nurwongera rugira gute rurakomeza. Ese ibintu birarangira hehe? Let us go. I'm gazing out of the window watching the world go by. Or rather, is it the world that watches me pass by? Ati noneho ubwo ntangira kugenda ndeba mu madirishya y'imodoka ndeba uburyo isi iri kugenda idusiga yiruka, cyangwa se ubwo ni twebwe. I'm gazing out of the window watching the world go by. Tinabonaga nyine isi iriho igenda yiruka, cyangwa se is the world that watches me pass by, cyangwa n'isi yandebaga uko nagendaga. Muri make ubwo harimo icyarebaga ikindi hagati y'isi n'uyu muntu. Somewhere behind me the sun sets over Zimbabwe. Ati noneho hari ahantu inyuma yanjye narebye mbona izuba ryarashe hejuru ya Zimbabwe. This day, like so many other things in my country, is slipping into the arms of the past. Ati rero uyu munsi nk'indi minsi yose nk'ibindi byose so many other things in my, cyangwa se nk'ibindi byose mu gihugu cyanjye, sleeping in the arms of the past. Wasangaga byose bisa naho bisinziriye mu biganza by'ahashize, kuvuga ngo wasangaga bagendera ku bya kera. As the kilometers go by, I'm struck by a loneliness that I have noticed in everyone lately. Nkuko imodoka akomeje kugenda urugendo rukomeje, naje kwikanga meze nk'umuntu uri jyenyine, ariko naje kubona ko atari giye gusa ahubwo n'abandi niko bari bameze, ukuvuga ngo bari batangiye kwihugiraho. It is a pervasive and a virus-like affliction that insinuates itself into every public social gathering and intimate lovers embrace. Ati rero bimeze nkaho ari nka virusi cyangwa se ari nk'ikintu cyaje kinjirira abantu aho batera, aho baba bari hose bateranye, ndetse ugasanga n'abantu bakundana ibyo bintu bibageraho. Ni ukuvuga ngo ni cya gihe kigera abantu bose bakihugiraho kandi bari bahuje ibiganiro, yemwe no mu isoko nubwo ryaba ririmo abantu ibihumbi, ibintu bijya bibaho. It comes in waves that bear transcendent glimpse of what once was a life and future that existed briefly in the collective consciousness of 12 million people, and you can feel it slipping through our fingers. All we can do is watch helpless, or can we? Ati rero ibyo bintu byose iyo bibayeho mu bantu batabarika, usanga basa naho batakaje consciousness cyangwa se icyo twakwita ni nk'icyizere cyangwa se umutimanama. Hanyuma nta kindi wakora nyine ni ukubireka ukabireba ibyo bintu bikaba. Ese natwe byari uko, ariko niko byagombaga kugenda nyine, nabo byababayeho biba ngombwa ko hacamo icyo gihe cyo guceceka. The driver and Gloria are in an animated discussion about the dangers of their trade. Hanyuma umushoferi na Gloria bakomeje kugenda batera impaka cyangwa se baganira ku buryo ubucuruzi bwabo burimo ibintu bikaze butoroshye. They talk of payment defaulters being sold off to Nigerians in Johannesburg. Bavugaga uburyo bishyura iyo bagiye gucuruza ibintu bigomba, iyo donc ibintu bigomba gucuruzwa muri Nigeria ndetse no muri Johannesburg. Strip searches and muggings by bandits in the farmland of Limpopo province, swimming across the Limpopo and hoping that if there must be a crocodile attack, let it be the person next to you that is eaten because you really need this to work out. Hano umushoferi rero ngo n'uyu Gloria bakomeje kugenda nyine baganira uburyo ubucuruzi bwabo buba burimo ibibazo mu byo bacuruza muri Nigeria na Johannesburg. Hanyuma noneho
ngo bakomeje nyine kugenda baganira uburyo hari n'amabandi aba ari mu mirima y'ahantu hitwa Limpopo province, swimming across the Limpopo. Ugasanga ni abantu birirwa bazerera muri Limpopo, and hoping that if there must be a crocodile attack, let it be the person next to you. Ati noneho ugasanga umuntu arimo aratekereza ati niba hari ugasanga umuntu nyine aravuga ati niba hari ingona, igitero cy'ingona, let it be the person next to you. Reka umuntu ugukurikiyeho aba ari we uribwa n'iyo ngona, kubera yuko wowe icyo ukeneye ni uko warokoka. Mu by'ukuri nta muntu wagombaga kwitangira undi, hari amabandi, ariko no mu buzima wasanga nta muntu witangira undi. They talk of paying of border officials, highway police. Bavugaga uburyo bagenda bishyura abantu bakora ku mipaka, abapolisi bo mu mihanda, aba farmers, magistrate, anyone and everyone, abantu b'abacamanza, ndetse n'umuntu uwo ari we wese. Ni ukuvuga ngo amafaranga y'abagendaga aribwa n'abantu benshi. There is no palm that cannot be greased apparently. Ati mu by'ukuri mu bigaragara nta kiganza gishobora gusigwa amavuta nk'uko byagaragaraga, nk'uko bigaragara. But surely there are some palms that you cannot bring yourself to grease. Atariko mu by'ukuri hari ibiganza bimwe na bimwe udashobora kwiteza wowe ubwawe ngo ugiye kubisiga, either because they are already so dirty that you are afraid some of it will come off on you. Bishobora kuba ari ibiganza bya bindi byuzuyeho imyanda ukaba ufite ubwoba yuko imwe muri iyo myanda yakujyaho, or because no one else has ever dared to grease them. Cyangwa se birashoboka ko hari donc ibyo biganza nta muntu n'umwe wigeze utinyuka kuza ngo abisige amavuta. It is just getting dark when we arrive at the busy border town. Rero uko twakomeje kugenda urwo rugendo, noneho byari bimaze kuba nimugoroba ubwo twageraga ku mujyi wegereye umupaka urimo abantu benshi cyane. Kuvuga ngo bageze ku mupaka mu mujyi urimo abantu benshi cyane, icyo gihe hari nimugoroba. Gloria curses as she realizes that she forget her passport and she is supposed to be collecting some money at the South African border town of Musina tomorrow. Hanyuma Gloria yaje kwitonganya abonye yuko yibagiwe passport ye, kandi nyamara ngo nanga ategetswe kuba yafata amafaranga akayegeranya hano kuri South African border ku mupaka wa South African border town, aho muri uwo mujyi nyine mu mujyi wa Musina ejo. Hari amafaranga agomba byanga bikunda kuba afite. No worries though, she knows a person who can organize a gate pass for her at a small fee. Ariko kuri we ntabwo yari ahangayitse nubwo byari byamugendekeye gutyo, ko yari afite umuntu ushobora kumurwanaho akamukingurira umuryango mutoya, akamwishyura udufaranga duke. No kuvuga ngo umuntu ushobora kumutambutsaho mu buryo bwa fraude akamwishyura udufaranga dukeya. Another text message from Lily, who reckons her bride price has at least a quadrupled since she came to Zimbabwe from the UK or United Kingdom to get her study visa. Haje kuza indi message iturutse kuri Lily, uyu nguyu ngo her bride price, nukuvuga ngo yaramaze gukobwa, has at least a quadrupled since. Kuvuga ngo izo message zakomeje kugenda ziza kugeza kuva igihe yaziye muri Zimbabwe avuye muri UK. Kuvuga ngo yabaga mwandikira nyine amubwira ibintu by'ubukwe no gukobwa n'iki by'inkwano. UK to get her study visa, kuva yaraje nyine muri UK kugira ngo afate visa cyangwa ibyangombwa bye byo kwiga. I'm such a catchy. Nanjye rero birasa naho ibyo bintu byantwaye. I'm intelligent, educated and beautiful. Ati icyambere, jewe nzi ubwenge, narize kandi ndi mwiza. I can fetch water, nshobora kuvoma amazi.
light a fire, gucana umuriro, and cook a decent meal, ndetse nkabasha no guteka ibiryo biryoshye. I can find anything in the dark. Ati ubu ngubu ndabimenyereye, ikintu icyo ari cyo cyose nubwo kiri mu mwijima nshobora kukibona. Kuvuga ngo iyo ni message ya wa mukobwa yandikiraga uyu mubara nkuru. Yavugaga ko nyine amaze kumenyera iby'urugo, hano hatari umuriro, ibiki n'ibiki byose yari yarabimenyereye. It is good to see she has found something positive about these endless power cuts. Ni kuvuga ngo ni byiza kubera yuko yari yaramaze kubona icyiza muri ibi bintu byo kubaho mu muriro ugenda uhora ucikagurika. A few weeks ago, she was upset because her expensive imported hairpiece always smelled like wood smoke. Ati rero mu byumweru byashize wasangaga yataye umutwe kubera yuko imyenda umusatsi we uhenze wasangaga buri gihe uri guhumuramo imyotsi y'inkwi. Kuvuga ngo nta gucana gaze no gucana inkwi. Saying my goodbyes to my travel mates. Ati rero mu gusezera abantu twari dufatanyije urugendo, I step out of the car. Nahise nsohoka mu modoka and inhale deeply the warm dust air. Nahise ninjiza umwuka ndahumeka cyane, umwuka wasaga n'ari akazuyaza, ndetse ninjiza umwuka wari wuzuyemo ivumbi. I came here for statistics and figures on irregular migrant, but these figures have names and faces. Ati narinje hano rero gukora mu bintu bijyanye n'ibarurisha mibare nkora ubushakashatsi kugira ngo ndebe abantu bambuka imipaka bagenda bagaruka cyane cyane b'abacuruzi, ariko babikora mu buryo butemewe n'amategeko. Ariko muri abo bantu nagombaga guheraho namaze kubona amasura yabo ndetse namenye n'amazina yabo. They include seasoned smooth operators of the system like Gloria and clueless teens fresh out of high school in the rural areas that are carried by malachers and are easy fodder for unscrupulous people on either side of the border. Rero abo bantu harimo abangaba nyine bagera igihe cy'amasizoni cyangwa se igihe runaka, ugasanga nyine batangiye gukora akazi kabo nka Gloria twari twazananye, ndetse n'aba bana b'inzirakarengane bakirangiza amashuri ya segonderi mu byaro, bahita bakazanwa na malachers, ndetse ugasanga nibo bagiye guhinduka babakozi baciriritse bahendutse, babari abantu batagira impuhwe, batuye hakurya ku rundi ruhande rw'umupaka. Ubwo ni hakurya. They are go-getters who are desperately serious about life. Aba rero ni ba bantu batekereza guhatana n'ubuzima ngo bagire ibyo bakora bazagira impinduka mu buzima bwabo, nubwo nta cyizere bafite, ariko ugasanga ni ba bantu baba bari serious cyangwa se bafata ubuzima nk'ikintu gikomeye. Abo nabo bana ndetse n'abo bagore. As I walk into the starry night, I hope I can do them justice. Noneho rero uko nakomeje kugenda muri iryo joro ryari ryuzuyemo inyenyeri, star night, nakomeje ngira icyizere yuko aba bantu nshobora kubagirira impuhwe, bityo bakazabona ubutabera cyangwa se bakazaba ari ba bantu nabo bashobora kuzagira imibereho myiza. Ngayo nguko iyo niyo story yitwa Arrested Development. Mwagiye mwumva ibibazo uyu muntu yagiye ahura nabyo mu buzima bwe bwa buri munsi, uko ntabwo ari buri munsi ahubwo mu buzima ubwo yavaga hariya twabonye kuri Max Garage aje hano muri Beit Bridge. So we thank you so much for being with us. If you're happy, we need your thumb up, and if you are not happy, thumb down. So give us the comment on this story that we have tried to read. It was not very easy. Ntabwo byari byoroshye ko iyi nkuru tuyisobanurira amagambo akomeye, ariko turagerageje. Ngaho rero mukomeze muyisharinge n'abandi babashe kuyumva. Cyo nicyo twita Arrested Development. Kuvuga ngo umuntu ashaka gutera imbere akagenda ahura n'ibisitaza byinshi bigenda
bimukoma mu nkokora. Reka nibura dusomeho nk'utubazo nka 4 hanyuma noneho ibindi tuzakomeza. Understanding and appreciating the theory. What is the narrator when the story begins? What is she doing and for how long has she been there? Atese uyu mubara nkuru yararihe iyi nkuru itangira? Niki yarari gukora? Ese aho hantu yahabaye igihe kireshya gute? Number 2. Why has the narrator and other people been waiting for so long? Kubera iki uyu mubara nkuru ndetse n'abandi bantu bari kumwe bategereje igihe kirekire? Why would people be seeking education at obscure foreign university? Se kuki abantu bahora bashaka kujya kwiga muri universite zo hanze nazo zidasobanutse? 4. How much money does the driver ask for